Celebramos ahora la misa para el día miércoles de Semana Santa. Esta misa, como tiene la lectura de la pasión de nuestro Señor según San Lucas, no se va a hacer la lectura, porque es larga, tampoco la predicación. Si no tienen su misal, bueno, todavía tenemos misales, si nos quieren comprar para los otros días. Si no tienen misal, lo pueden leer en su Biblia, en el Evangelio de San Lucas, es del capítulo 22, desde el 39 en adelante y hasta el final de la muerte de nuestro Señor. Esta misa se ofrece, como todos los días 8, se ofrece la misa por los miembros de la cofradía de Inmaculada Concepción. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In cui volatari Dei, Adem litigicatum et tutte mea, adiutorium nostrum in nomine Domini, et fecit caelum et terra. Confiteor Dei Onnipotenti, Beata Maria, sempre Virgini, Beato Michaeli, Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi in nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam, semper Virginum, Beatum Michaelum Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriatum tui, omnipotens Deus, et dimicis peccatis tuis, perducat de ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Dei Omnipotenti, Beate Maria, semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et Filii Pater, quia peccavi in nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virgine, Beatum Michaelum Arcangelo, Beatum Ioannem Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulo, omnes sanctos, et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriatum Vestri omnipotens Deus, et dimicis peccatis vestris, perduca vos a vitam aeternam, indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, privat nobis omnipotenza misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, Et lex tua letabitur inter, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. In nomine Iesu, omni genuflectatur, celestium, terrestrium, et infernorum, quia Dominus, factus est obedientus ad mortem autem crucis, ideo Dominus, Iesus Christus, in gloria es Dei Patris. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. In nomine Iesu omni genuflectatur, celestium, terrestrium, et infernorum, quia Dominus factus est obedientus ad mortem autem crucis,
Ideo Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremus, flectamus genua, levate, praesta quesumus omnipotens Deus, qui nostris excessibus incessantur affligimur, per unigeniti Filii Tui passione liberemur, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Saint Prophete, Ecce Dominus Deus, dicite finie Sion, ecce sabbato tuus venit, ecce merces eius cum eo, omne quis est iste, qui venit edam tinctis vestibus de vostra, iste formosus in sola sua, radians in multitudine fortitudinis suae, ego qui loquor justitiam et propugnator sum ad salvandum, quare ergo rubram est indumentum tuum, et vestimenta tua sicur calcantium populari, torcula calcavi solus, et de gentibus non est vir mecum, calcavi eius in furore meo, et conculcavi eius in ira mea, et aspersus es sanguis eorem super vestimenta mea, et omnia indumenta mea inclinavi, dies en emulsionis in corde meo, annos redemptionis mei venit, circumspexi non erat auxiliator, quaes ibi et non fuit qui adjuvaret, et salvavit mihi brachium meum, et indignatio mea ipsa auxiliata est mihi, et conculcavi populos in furore meo, et inebriavi eius in indignatione mea, et detraxe in terram virtutem eorum, miserationem Domini recordavor, laudem Domini semper omnibus, super omnibus, quae rededit nobis Dominus Deus noster. Deo gratias. No me avertas facem tuam aquero tuo, quoniam tribolor, velociter exaudime. Salvo me fac Deus, quoniam intraverunt aqueus per anima mea, in fixus sum in nemo profundi et non est substantia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu. oremus. Deus qui pro nobis filium tuum crucis patibulum subiri voluisti ut inimicia nobis expelleris potestatem, concede nobis familis tuis, ut resurrectionis gratiam consequamur. Per iunde Domine nostrum Iesu Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Saint Prophete, in diebus sedes dixit Isaias, Domini, quis credidit aditu in nostro, et brachium Domini, cui revelatum est, et ascendent sicur vigultum et coram eo, et sicur radix de terra sitienti, non est species ei, neque decor, et vidimus eum, et non erat aspectus, et desideravimus eum, despectum et novissimum virum dolorum, et scientem infirmitatem, et quasi absconditus vultus eius, et despectus, undi nec reputavimus eum. Vere labores nostros ipsi tulit, et dolores nostros ipsi portavit, et nos putavimus eum quasi leprosum, et pecusum ad Deo, et humiliatum.
Ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras, attritus est propter scelera nostra. Disciplina pacis nostrae super eum, et libori eius sanati sumus. Omnes nos quasi oves eravimus, unus quisque in viam suam, declinavit et posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum. Oblatum est quia ipse voluit, et non aperuit os suum, sic nobis allocitione ducetur quasi aemius coram tondentes ea putescent, et non aperuit os suum, de angustia et de iudicio sublatus est, generationem meus quis eneravit, quia obscissus est de terra viventium, propter scelus populi mei pecusi eum, et David impius pro sepultura et divitem pro morte sua, eum quod iniquitatem non fecerit, neque dolos fuer in ore eius, et Dominus volue contere eum in infirmitate, et posuerit pro peccato animam suam, videbit semen longevum et voluntas Domini in mano eius diligetur, et pro eum quod laborabit anima eius, videbit et saturabitur, et in scientia sua justificabit ipse justus servos meus multos, et iniquitates eorem ipse portabit, ideo dispersiam, et plurimus et fortiam dividet spoliam, et pro eo quod tradit in mortem animam suam, et cum sceleratus reportatus est, et ipsi peccata multorem tulit, et pro transgressoribus vocavit. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat, mea vertes facium tuam a me, in quacunque die tribulore inclinat me audum tuam, in quacunque die vocabero te exaudi me, et velociter exaudi me, quia de fecerum sic promas dies meiros a mea sic in frixorio quam frixa sunt, et precursus sum in sic fenum, et animi cor meum, quia oblitus sum manucari panem meam. Tu exucens Domine miserere Sion, quia venit tempus miserendi eius. Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Lucam. In illo tempore, egresus Iesus ibat secundum consuetudinem in montem Olivarum, secuti sunt autem illi et discipuli, et cum pervenisset ad locum dixit illis, orate ne intratis in tentationem, et ipse avulsus est habeis quantum iactus est lapidis, et positis celibus orabat dicens, Pater, si vis transfer calicem istum a me, verunt tamen non mea voluntas, sed tua fiat. Apparuit autem illi angelus de cielo confortans eum, et factus est in agonia, prolixius orabant, et factus est sudor eius, sicut gutae sanguinis decurrentis in terra, et cum surrexis aboratione, et venisset ad discipulos suos, invenit eos dormientes pre tristitiam, et ait illis. Quid dormitis, fugite orate, ne entretis in tentationem. Aduce eloquente, ecce turba, et qui vocabatur Judas, unus de duodecim, antecedebat eius, qui apropinquavit Iesu,
et oscularetur eum. Iesus autem dixit illum, Iuda, osculo finem hominis tradis, videntes autami qui circa ipsum erant, quod futurum erant, dixerunt ei, Domini, si pecutimus in gladium, et pecusit unus exilis servum principes sacerdotem, et amputavit auriculum eius dexteram. Respondens autem Iesus, ait, sine te usque uc, et cum te dicesset auriculam eius sanavit eum. Dixit autem Iesus ad eos, qui venerant ad se, principes sacerdotem et magistratus templi et seniores, quasi ad latronem existis cum gladiis et fustimus, cum contidiei vobis confuerem in templo, non extendistis manus in me, sed ecest ora vestra, et potestas tenebrarum. Comprendentes autem eum duxerunt ad domum principis sacerdotum, Petrus vero sequebatur alonge, acceso autem igne in medio atrii, et circumsedentibus illicera Petrus in medio eorum, quem convidisset ancilla quaedam sedentem ad lumen, et eam fuisit intuita dixit, et icum illo erat. Ad illi negavit eam dicens, mulier non novi illum, et post fusilum alius videt eum dixit. Et tu de illis es. Petrus vero ait, o homo non sum. Et intervallo facto quasi ore unius alius quidam affirmava dicens. Vere, et hic cum illo erat, namen Galileus est. Et ait Petrus, homo nescio quid dicis. Et continuo aducilo loquente cantavi gallus. Et conversus Dominus respexit Petrum, et recordatus est Petrus rabi Domini, quid dixerat, quiam priusquam gallus cantet ter me negabis, et egressus foras Petrus flevit a mare. Et vili qui tenebant illum illudebant ei cedentes, et velaverunt eum, et precutiebant faciem eius, et interrogabant eum dicentes, prophetisam, quis est qui te percussit? Et alia multa blasphemantes dicebant in eum. Et ut factus est dies, convenerunt seniores plebis et principes sacerdotem, et scribe, et duxerunt illum in concilium suam dicentes, si tu es Christus, dic nobis, et ait illis. Si vobis dixero, non credetis mihi, si autem et interrogavero, non respondebitis mihi, neque dimitetis. Ex hoc autem erit filius hominis sedens ad dextris virtutis Dei. Dixerunt autem omnes. Tu ergo es filius Dei, qui ait vos dicitis, quia ego sum. Ad illi dixerunt, quid ad hoc desideramus testimonium, ipsi enem audibimus de ore eius. Et surgens omnes multitudo eorum duxerunt illum ad Pilatum, ceperunt autem illum accusare dicentes, Nunc invenimus subvertentum gemptum nostram, et prohibentem tributa dare Caesari, et dicentem se Christum regem esse. Pilatus autem interrogavit iam dicens, tu est rex Iudeorum? At illi respondens ait, tu dicis. Ait autem Pilatus ad principes sacerdotem et turbas, nihil invenio causae in hoc homine. Ad illi invalescebant dicentes, commovit populum docens per universum Judeam incipiens ad Galilea usque uc. Pilatus autem audiens Galileam interrogavit si homo Galileus eset, et ut cognovit quod de Herodes potestate esse permisse deam ad Herodem.
qui et ipse Hierosolimis erat illis diebus. Herodes autem visu Iesu cavisus es valdi erat enem cupiens ex multo tempore videre eum quod auti erat multa de eo, et sperabat signum aliquod videre de eo fieri, abeo fieri. Interrogabat autem eam multis sermonibus, ad ipsi in nihil illi respondebat. Stabant autem principes sacerdotem et scribe constanter accusantes eum. Sprevit autem illum Herodes cum exercitu et suo, et illucit in dutem veste alba, et remissit a Pilatum. Et facti sunt amici Herodes et Pilatus in ipsa die, nam antea inimici erant ad invicem. Pilatus autem convocatis principibus sacerdotem et magistratibus et plebe dixit ad illos, optimistis mihi ugominam, quasi avertentem populum, et ecce ego coram orbis interrogans, nullam causam inveni in homine isto exis in quibus eam accusatis, sed neque Herodes nam remissi vos ad illum, et ecce nicum dignum morte actum est ei, emendatum ergo illum dimitam. Necesse est autem habebant dimitere eis per diem festum unum, exclamavit autem simul universa turba dicens. Tolli unc, et dimite nobis parabam, qui propter seditionem quaedam in factum incivitate domicilium misus in carcere. Iterum autem Pilato locutus est ad eius volens dimitere Iesum, ad illi clamaban dicentes, crucifice eum. Illi autem tertium dixit ad illus, quid enim male fecit Christe, nullum causam mortis invenio in eo, corripiam ergo illum et dimitam. Ad illi instabant vocibus magnis postulantes ut crucifice reitur, et invalescibant voces eorum, et Pilatus adjudicavit fieri petitionem eorum. Dimisit autem illis eum, qui propter seditionem est, et homicidium et seditionem missus fuerat in carcerem, quem petebant, Iesum vero tradidit voluntate eorum. Et conducerent eum apprehenderant Simonem, quendam Cirenensem, venientem de villa, et imposuerant illi crucem portare post Iesum. Sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum, qui plangebant et lamentabantur eum. Conversus autem ad illas Iesus dixit, Filia Jerusalem, nolite flere super me, sed super vos ipsas flete, et super filios vesprus. Quoniam ecce venium dies in quibus dicent, beate steriles et ventres qui non genuerunt, et ubera qui non lactaverunt. Tunc incipient dicere montibus, cadite super nos, et colibus operite nos. Quia siem viridi nigno ec faciunt in arido quid fiat. Ducibantur autem et alia duo nequam cum eo ut interficeretur et postquam venerant in locum convocator Calvariae evi crucifixerunt eum, et latrones unam a dextris et alterum a sedistris. Iesus autem dicebat, Pater, demite illis, non enem sciunt quid faciunt. Dividentes vero vestimenta eius, miseros sortes, et stavant populos spectans, et deridebant eum principes cum eis, dicentes, Alio salvos fecit, se salvam faciat, si hic est Christus Dei electus. Illudebant autem ei et milites accedentes, et acceturum offerentes dicentes, si tu es Rex Iudiorum, salvam te fac.
erat autem et superscriptio scripta super eam litteris Grecis et Latinis et Hebraicis, hic est rex Judeorum. Unus autem deis, qui vendebat latronibus, blasphemabat eum dicens. Si tu es Christus, salvam facti ipsum et nos. Respondens autem alter, imprecabat eum dicens. Neque tu times Deum, quod in eodem damnatione es, et nos quidem iuste nam digna factis recipimus, hic vero nihil malo gessit. Et dicebat ad Iesum, Domine, memento me conveneris in regnum tuum. Et dixit illi Iesus, Amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso. Erat autem feria hora sexta, et tenebrae factis sunt in universam terramus ad hora nonam, et obscuratus est sol, et bellum templi cisum est in medium, et clamans voce magna Iesus ait, Pater, in manus tuas commendo spiritum meum, et ec dicens expiravit. Videns autem centurio quod factum fuera glorificavit Deum dicens, vere hic homo justus erat. Et omnes turba eorum, qui simo aderant ad spectaculum istum, et videbanque fiebant, pecutiente spectora sua vertavantur. Staban autem omnes note eius allonge, et mulieres quae secutis sunt eam a Galilea ec videntes. Et ecce vir nomini Iosef, qui era decurio, vir bonus et justus, hic non consensera concilio et actibus eorum, ab Arimathea civitate Iudae, qui expectabat et ipse regnum Dei. Hic accessit a Pilatum, et petit corpus Iesu, et depositum involvit Sintone, et posuit eum in monumento exciso, in quo nondum quisquam positus fuerat. Dominus vobiscum, et cum spiritu. oremus. Domine, exaudi orationem meam et clamor meus, a te perveniat, ne avertas facem tuam. Amen.
Orate, fratres, Sucipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram tatuisque ecclesiae sue sancti. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Very dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper ubique gratias accere, Domine, Sancte Patro, Omnipotens Aeterni Deus, qui salutem humani generis in linea crucis constituisti, ut unde mors foriebatur, inde vita resurgeret, et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum, per quem maestatem tua laudat angeli, adora dominationes, prima potestates, celi celurumque virtutes acquiata seraphim, soce exaltationi concelebrat, cum quibus in nostras voces udamiti ubias le precamur, supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis copri peccatoribus. In saecula saeculorum. Amen. Oremus, recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, Sed libera nos a male. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Confiteor de Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctis Apostolis Pedro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctos Apostolos Pedro et Paulo, omnes sanctos et de Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotentiae, sed missis peccatis vestris, reducat vos ad vitam aeternam. Indulgentia, absolutionem et remissionem peccatorum vescorum, priva vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tolli peccata mundi, Domine non sum dignus udite subtectum meo, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus udite subtectum meo, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus udite subtectum meo, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
oceans, miserere Sion, via veni tempus miserere Deus. Dominus vobis et cum spiritu tuo. Oremus. Latere sensibus nostris potens Deus, opera temporala fili tui mortem, quam mysteria veneranda testantur, vitam te nobis delisa et perpetuam confidamus. Per eudem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deo, restitui quesumus Domine superam familiam Tuam, pro qua Dominus nostri Iesus Christus non dubitavit manibus trade innocentiam, et cucis subiri tormentum, vivis et regnius cum Deo Patrum, Unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est, Deo gratia. benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a te. In principio erat verbum, et verbum erat apud et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt. Et sine ipso factum est nihil quod factum est, in ipso vita erat, vita erat lux hominum, lux in tenebris lucere tenebrae, eo non comprehenderunt. Fui domum missis ad Deo, cui nomen erat Ioannes, hic veni in testimonium, testimonium per hibere te lumine, ut omnes credon, and per illum non erat in lux, et testimonium per hibere te lumine. Erat lux venaque illuminat omnem homine venientem in nunc mundum, in mundo erat mundus per ipsum factus est, mundus ea non coniovit, in propria venit, et sui eam non receperunt, quod autem receperunt eam dedi eis potestatem filios Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinimus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, sed ex Deo natis sunt. Et verbum carum factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra,
Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti clama y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores y la libertad y exaltación de nuestra Santa Madre, la Iglesia, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Preces tempora immortalitatis et pestis, Domine non secunda peccata nostra facias nobis, neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. Adiuva-nos Deus salutaris noster, Et propter gloriam Dominis tui, Domine, liberatus. Domine, ne mineris iniquitatum nostrarum antiquarum, Cito anticipient nos misericordiae tue, quia pauperes facti sumus nimis. Ora pro nobis Sanctae Sebastiane, Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Domine, exaudi orationem meam, Et clamor meus adveniat. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Exaudi nos Deus salutaris noster, et intercedente Beata gloriosa Dei, Genetrice Maria, semper Virgine, et Beato Sebastiano Materi tuo et omnibus sanctis, populum tuum miracundiae tuae terroribus libera, et misericordiae tuae fac lagitate securum. Propitiare Domine supplicationibus nostris et animarum et corporum mediare languoribus, ut remissione precepta in tua semper benedictione letemur. Da nobis quesumus Domine, quia petitionis effectum, et pestilentia mortalitatemque propitiatus aperte, por mortalium corda cognoscande te indignante talia flagella prodire et te miserande cessare, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manies semper. Amen. Pace Domine, pace populo tuo, ne